ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ। Bohr's model for hydrogen atom. To overcome the drawbacks of Rutherford model of an atom and to explain the line spectrum of hydrogen, Niels Bohr, a Danish physicist in 1913, proposed a model of atom which was based upon the Planck's quantum theory of radiation. ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੋਰਸ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ। ਕੀ ਸੀ ਪੋਸਟੂਲੇਟਸ ਇਹਦੇ? First, an atom consists of small, heavy, positively charged nucleus in the center surrounded by electrons. The electrons in an atom revolve around the nucleus only in certain selector circular paths which have a fixed value of radius and energy. The paths are called orbits. These orbits are associated with the definite energies and called energy shells or energy levels. These are numbered as 1, 2, 3, 4, etc. ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ੈਲਸ KLMN। ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 2 3 4 ਔਰ KLMN। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਰਬਿਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ એનર્ਜੀ ਸ਼ੈਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 2 3 4 ਜਾਂ KLMN ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ ਸੈਕੰਡ, the energy of an electron in the orbit does not change with time। ਜਿਹੜੀ ਕਿ orbit ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। in other words, as long as the electron remains in the particular orbit it does not lose or gain energy। ਨਾ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ એનર્ਜੀ, ਨਾ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। Only those orbits are permitted in which the angular momentum of the electron is whole number multiply of h by 2 pi, where h is Planck's constant. An electron, like any other moving body moving in a circular orbit, has the angular momentum like equal to mbr, where m is the mass of the electron moving with the velocity v and r is the radius of the orbit. So according to Bohr's model, you see mbr equal to n 2 pi, where n the value can see 1 2 3 and so on basically. When we can see quantization of angular moment. Point number 4, the energy is emitted or absorbed only when the electron jump from one energy level to another। energy emitted या absorb ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ। the higher energy state of electron is called its excited state। ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਅਰ એનર્ਜੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲਦਾ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਬੋਰਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ success of Bohr's model। The main success of Bohr's model are Bohr's atomic model explained the stability of an atom। भी atom कितना stable है। According to Bohr, an electron revolving in a particular orbit cannot lose energy। Therefore, emission of radiation is not possible as long as the electron remains in the one of its energy levels, and hence there is no cause of instability in this model। Instability कोई नहीं सी। Bohr's concept of atom explained successfully the atomic spectrum of hydrogen। From the Bohr's model atomic model, it is clear that electron can have only certain definite energy levels. When the electron is present as close to the nucleus as possible, the atom has the minimum possible energy and is said to be in the ground state। For example, in a case of hydrogen atom, there is only one electron in its and this should be present in the lowest energy shell such that n equal to 1 shell. They represent the ground state of hydrogen atom। And when energy from some outside source is supplied to it, it can absorb a definite amount of energy and jumps to higher energy state। Such a state of an atom is an atom in which the atom possesses more energy than possessed in the ground state is called excited state। Thus, for the H atom, first energy level is n equal to 1 called the ground state, higher energy level is n equal to first excited state, n equal to second excited state, and so on are called excited state। Second, third, fourth, fifth जितने तक जाता है excited states हो गए। This excited state is unstable and the electron tends to come back to lower energy level। This transition from upper to lower level occurs with a jump and energy is emitted in the form of a quantum equation, quantum equal to difference in energies between the two levels। When the quantum of energy strikes the photographic plate, it gives the impression in the form of line। For example, if the electron comes back from energy level having energy E2 to energy level having energy E1, the difference is E2 minus E1 may be expressed in the terms of energy of photon is E2 minus E1 equal to HV।
Therefore, the frequency of the emitted radiation is given by V equal to E2 minus E upon H. Since E2 ET की है, definite volumes are atom दिया था, V की है, fixed values are, moreover the energy difference, energy level are characteristics of an atom. Therefore, the emitted frequency is velocity of that atom. Now, frequency related to wavelength, and C equal to V equal to C upon length. C is the velocity of length is the wavelength. ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਬਦੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ hc upon e2 minus e1 cross multiply ਕਰਕੇ since h and c are constants and e2 minus e1 corresponding to definite energy, thus each transition from one level to another will produce a light of definite wavelength. This is observed as a line in the spectrum of hydrogen atom. Now, if the electron jumps down from third to first energy level, having energy E3 minus E1 respectively, then the wavelength spectrum line would be E3 minus E1 मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਜੰਪ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹੀ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਜਿਵੇਂ 4 ਲਈ E4 E1 ਤੇ 5 ਲਈ E5 E1 यहाँ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ E1 to E2 ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ E1 to E3 E3 ਤੋਂ E1 ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨੋਟੈਕ ਲਰਨਿੰਗ